Hello everyone, I'm a Cornea. The reason why we are gathered here today is to celebrate 50,000 of us Corneas, enabling persons with vision loss to see the world anew. All thanks to the successful corneal transplantations done by LVPEI Eye Institute over the last 37 years. The time, talent, and treasure of many individuals, families, and organizations have gone into reaching this milestone. Allow me to take you through this fascinating journey. About 3 decades ago, I was very difficult to find. Anyone who needed a cornea in India had to wait for years as donor corneas were just not available. That's what the folks at LVPEI set out to change. In 1989, the Ramayamma International IBank was established with the initial funding from the Gunnam Ramayamma family. Technical support of the International Federation of Eye and Tissue Banks, Baltimore, USA, and training support from Eyesight International, Canada. Dr. Rao keeps saying that when he wanted to start the IBank in the year 1989, most people discouraged him, saying that he may not succeed because organ donation doesn't work in India. In spite of that, he started the IBank, and today we are the largest IBank in Asia and one of the largest in the world. In the first year, LVPEI supported the transplant of 20 of us corneas, some sourced from the pioneering Gautam Mazumdar-run IBank in Ahmedabad, Gujarat. In the initial years, the number of corneas that were harvested and successfully transplanted were few and far between. My story started with a deteriorating eyesight in my younger days. I went all the way from Hyderabad to Madurai and was examined by Dr. Srinivasan. This was in 1987. And then he asked me where I am from, and I said Hyderabad. He said, then why didn't you go to LVPEI Eye Institute? So I came back to Hyderabad and booked an appointment in LVPEI Eye Institute. And Dr. Rao himself was examining patients. He confirmed what Dr. Srinivasan had said, that a corneal transplant was required. And the cost was also not much, but then I would have to wait for a cornea. A couple of weeks, I got a call saying, yes, they had received a cornea. I was very scared of what it would be, removing a cornea and reinserting another cornea and all that. But the way Dr. Rao did it was amazing, so quickly and neatly. That made a dramatic change in my life. I could see properly. Then later in 2001, I got my other cornea transplanted. Had there not been a donor and a donation of a cornea, I wouldn't be like this today. And this is the reason why today at 77, my eyes are those of a recycled teenager. In 1990, for the first time in India, RIEB replicated the innovative hospital cornea retrieval program. This changed the course of life for us corneas, from being cremated or buried alive to getting a new home. Thanks to the permission given by the then director of Nizam's Institute of Medical Sciences. This meant grief counselors at hospitals spoke to families of the deceased in their most difficult time and convinced them to give us corneas a second chance and help revive vision and reclaim life for people with vision loss. పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి మరణించడం అనేది సహజంగా జరిగే ప్రక్రియ. కానీ అందరూ మరణిస్తారు, కానీ కొంతమంది మాత్రమే ఈ లోకంలో తిరిగి జీవించగలిగే అవకాశాన్ని భగవంతుడు మనకిచ్చాడు.
మనం ఐ డొనేషన్ చేయడం ద్వారా ఇంకొక ఇద్దరిలో మనం బతుకుంటాం. అలాగా ఐ డొనేషన్ చేసే ప్రతి ఒక్కరూ దేవుడితోనే సమానం. ఫస్ట్ మా వారు పేపర్లో చూడగానే ఎల్విపికి వెళ్ళారు. పబ్లిక్ మీటింగ్ అయింది అప్పుడు. ఈ డొనేషన్ గురించి ఫస్ట్ చెప్పడం వినడం అయిందన్నమాట. వెంటనే ఆయన డోనర్ కార్డు తీసుకున్నారు. అందరికీ కూడా ఇలా చెప్తూ ఉండేవారు అన్నమాట. అప్పటి నుంచి ఇది నిజంగా ఆ మనిషి పోయినా కూడా ఆ మనిషి కళ్ళతోటి ఇంకోళ్ళు చూడగలుగుతున్నారనే విషయం వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పి, పోయిన మనిషికి బాధ ఉన్నా కూడా ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత చాలా సంతోషపడి, ఇది ఉన్న విలువ పోయిందని అనుకోకుండా ఆ ముందే కార్నియా అనేది తీసి లేని వారికి పెట్టగలిగితే అది నిజంగా అద్భుతమైన విషయం. యాజ్ ఏ ఐ డొనేషన్ కౌన్సిలర్ మేము వేరియస్ హాస్పిటల్ లైక్ ఉస్మానియా, గాంధీ హాస్పిటల్, నిమ్స్ హాస్పిటల్లో మేము ఐ డొనేషన్ కౌన్సిలర్స్ కింద పోస్టింగ్ అయ్యి ఉంటాం. ఫస్ట్ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్, మేము నాట్ ఇంట్రెస్ట్, మేము చేయలేము. ఎందుకంటే ఆయన తాలూకు డెసిషన్ ఏంటో మాకు తెలియదు. కొంతమంది ప్లేట్ చేస్తారు, చాలా వరకు నా ఆఫ్టర్ డెత్ నేను ప్లేట్ చేస్తానని చెప్పి ముందే రాసి పెడతారు. కానీ చాలామంది ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు అలాగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అవ్వరు. సో వాళ్ళకైతే ఇద్దరికి లైఫ్ వస్తుందని చెప్పి మేము కౌన్సిలింగ్ చేయడం తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ టైం తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ డిస్కస్ చేసుకొని, అయ్యో మేము కనుక ఇవ్వకపోయి ఉంటే చాలా మిస్ అయ్యేవాళ్ళం, ఒక ఇద్దరికి హెల్ప్ చేయడానికి చేయకుండా ఆగిపోయేవాళ్ళం అని చెప్పి వాళ్ళు థ్యాంక్స్ చెప్తుంటారు మాకు. Trained technicians retrieve our corneas from the donor's eyes with lot of tender loving care. They are transported to an IBank in the Macquarie-Kaufman medium that ensures that we stay hydrated and healthy. We are treated like royalty at the IBank. High security, limited access, and temperature controlled living quarters. You get the vibe, right? Our health is checked and assessed at every step. There's a palpable frenzy at the IBank when we are declared healthy. Only the ones in top form get a new home. The excitement of folks waiting to welcome us to our new home is a sight to watch. To ensure more corneas get a new home, the HCRB was expanded to 34 centers in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Odisha. మాది భీమవరం దగ్గర వీరవాసరం మండలం తోలేరు గ్రామం నుంచి వచ్చామండి. మా మ్యారేజ్ దగ్గర సంబంధంలో అయ్యిందండి. అవటం వల్ల మా అమ్మాయికి వేరే ప్రాబ్లమ్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. కంటి ప్రాబ్లం వచ్చేది, రాయటం చదవటం వల్ల చాలా ప్రాబ్లం పడేది. డాక్టర్ గారు చెప్పారు, ఇక్కడ ఏం చేయలేము, మీరు ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్గా తీసుకెళ్ళండి. So we gave her corrective lenses and followed her up for about 6 years or so. She did pretty well with glasses, but then her vision started to drop even more, and because her corneas actually became white. So eventually in 2016, she underwent corneal transplant surgery in her left eye, and she did really well. And then later on, she underwent transplant surgery in the right eye. Affected by mucopolysaccharidosis,
There are several issues with transplanting children who have these disorders. These disorders are extremely rare. They occur maybe 1 in 100,000 live births. It's very challenging to anesthetize children who have these issues and transplant them because it's not just a sight-threatening disorder, but it's a life-threatening disorder. And she's had very good outcomes in both the eyes. ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. నాకు నేను పని చేసుకుంటున్నా, హెల్ప్ కూడా చేస్తున్నా, బయట తిరుగుతున్నా. For the first 6 years, the NK medium that was used to preserve and transport us had to be imported from the USA, which added to the transplant cost. In the year 2000, my favorite surgeons, the Conal surgeons, figured ways to separate us corneas into our layers, allowing us to help more patients. This, along with the production of amniotic membrane and scleral tissue, helped customize the treatment for those requiring ocular surgeries. The Corneal surgeons are a different breed altogether. It's amazing to see them deftly handle us delicate corneas to create the correct shape and fit us into our new homes. To ensure that there were more of these surgeons and technicians, in 2003, the first of its kind International Training and Resource Center for eye banking and corneal transplantation was established with support from Eyesight International Canada and Orbis International USA. मेरा नाम शाहिद है, मध्य प्रदेश मंदसौर जिले से है। मेरी बेटी का नाम आशिमा अली है। इसके आँख में क्या खेलते खेलते झाड़ू लग गई थी। उस दिन तो इसने बोला ही नहीं था, लेकिन जैसे ये सुबह उठी तो इसकी आँख एकदम वाइट हो गई। इसने 3 दिन बाद हमें बताया कि मम्मी मेरे झाड़ू की लग गई खेलते वक्त। तो उस टाइम पे एकदम बहुत घबराहट सी हो गई कि अब क्या होगा बच्चे का। तो मैं इसको देखती थी तो एकदम रोने लग जाती, एकदम दिल बहुत बेचैनी होती कि बस। फिर मैंने बोला इनको, मैंने कहा नहीं, जहाँ भी ले चलना है इसको लेके चलें। तो उसके बाद LV प्रसाद यहाँ पर आए। रंबप्पा सर से मिले तो उन्हें काफ़ी चेकअप करवाया। चेकअप कराने के बाद में बोला कि कॉर्निया का चेक करना पड़ेगा या उसको चेंज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब सर ने बोला इसका ऑपरेशन होएगा, तो थोड़ा सुकून मिला कि हाँ यहाँ हो सकता है। LV प्रसाद में हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन करने के बाद में बहुत स्कूल भी जाने लग गई, लिखने भी लग गया मैम थोड़ा सही साड़ इसको। अब माशाल्लाह सब अच्छे से करने लगी है, बहुत बेटर है। As part of the community eye banking services, the Disti Dan Eye Bank in Bhubaneswar and the Mohsin Eye Bank in Vishakhapatnam decided to join hands and merge with LVPEI. To cater to the corneal requirements in the region, LVPEI established another eye bank, TKEV, in Vijayawada. Since 2010, SightLife partnered with LVPEI to develop eye bank infrastructure across India. For ensuring and enabling more of us corneas find a new life and more persons with vision loss get a new lease of life, the Ramayamma International Eye Bank and LV Prasad Eye Institute received several international recognitions and awards. It's heartening to see so many families overcome their grief and come forward to donate corneas and give us a new life. Every year, grief counselors help over 5,000 corneas and people with vision loss get a new life. We trust the owners of our new homes to regularly use the prescribed medication
to keep us healthy and functioning. Sometimes we could get infected or attacked by the cells of our new home, which necessitates a trip to the hospital to keep us alive. The transformation we bring to people's lives makes the whole journey so worth it. డెలివరీ టైంకి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు కళ్ళు తీయట్లేదు పాప అనేసి చెప్పారు. మా పాప ఐస్ ఏమో పిల్లి కళ్ళు లాగా ఉన్నాయి, చూపు ఉండొచ్చు అనేసి చెప్పారు నాకు. ఒక 1 వీక్ తర్వాత నేను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళిన. డాక్టర్స్ ఏమన్నారు, ఎల్వి ప్రసాద్లో వెళ్ళి చూపించమ్మా, పాప ఈజ్ బ్లైండ్ అని చెప్పేసినాక ఎల్వి ప్రసాద్కి వచ్చిన నేను. మురళీధర్ డాక్టర్ చూసిర్రు, సర్జరీ చేయాలని అంటే, అమ్మ పాపకి ఈ 1 మంత్ బేబీకి సర్జరీ చేస్తారా కళ్ళకి అనేసి అనిపించింది నాకు. సర్జరీ అయినాక పాప కళ్ళు నా టిక్లీ అంతా కూడా లేదు, నువ్వు డ్రాప్స్ వేస్తేనే అది క్యూ అవుతుంది అనేసి నాకు చెప్పారు. గ్యాస్ లేకపోతే పొయ్యి మీద వండి సడన్గా డ్రాప్స్ వేయడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి బూజ్ అంతా వచ్చేది, ఐస్ ఎర్రగా అయ్యేది. తర్వాత మురళీధర్ డాక్టర్ తోటి మాట్లాడిన, మీ ఏ విధంగా రెడీ చేస్తే ఆ విధంగా ఉంటుంది బేబీ, మీ దగ్గరే ఉందమ్మా అనేసి నాకు డాక్టర్ చెప్పారు సలహా. చాలా బాగా ఆడుకుంటుంది, అందరినీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. సర్జరీ జరగకపోయింది తను బ్లైండ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు, వికలాంగ్ కింద అయిపోయి ఉండేది. కళ్ళు రావడం వల్ల మా పాప తన పని తను చేసుకుంటుంది, హెయిర్ స్టైల్ పెట్టుకుంటుంది, టిక్లీస్ పెట్టుకుంటుంది, బట్టలు వేసుకుంటుంది, ఎక్కడ ఉన్నా స్పెడ్స్ దేవులాడి అయినా ఆ స్పెడ్స్ పెట్టుకుంటుంది, స్కూల్ రెడీ అవుతుంది, యూనిఫామ్ వేసుకుంటుంది. మా పాపకు కళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ we pray that all of you work together to find ways to keep us alive for as long as possible. Nothing beats the satisfaction of helping revive vision and reclaim life, one cornea at a time.